Uganda's economic independence. We all know that we got our political independence as a country in 1962. We have enjoyed 61 from 62, yes, 61 coming 62 years of freedom, political freedom. However, for any country to be economically independent, we must be self-sufficient. In other words, we should be able to fund our own needs. When we set out to fund a budget of 72 trillion, like we are going to do in the next financial year, we should be able to collect that revenue internally. What happens when we cannot collect that revenue internally and we only collect 32 trillion? The balance will have to be acquired through borrowing. And these loans that we acquire must be paid back at some point. Some we may pay in our will be paid by our children. But also these loans, especially the concessional loans, which have low interest rate, please sort out the mics, low interest rate, but also long repayment periods. They do not come without conditions. A number of them come with conditions. And I bet some of the conditions may not be good for us as a sovereign country. Some of the conditions may be against our core values and culture. So, the sustainable development, economic independence and development that we dream about in this organization is the one that will give our nation the independence of being able to set our agenda, plan our development, transform our societies and communities without begging and borrowing. So, number one, our vision stands at that. But number two, our mission explains how we shall achieve this vision of economic independence. And at the heart of how we'll achieve this, we talk about mobilizing revenue efficiently. And one of the tools we shall use to efficiently mobilize revenue is technology. So, technology initiatives that we are coming up with are for the good of our nation, Uganda. Infris is one of them, DTS is another, rental management system, which others refer to as Riponami. Can I have a microphone that is not flipping? Is another. So, URA is deliberately deploying a number of technologies for the purpose of efficiently assessing tax and collecting it for our national development. However, when we are bringing new technologies, we must be mindful of the fact that technology is not a cup of tea for everyone. There has to be a transitioning period of people learning, of people internalizing, of people adopting to the new change. And particularly when it came to the initiative of Infris, it was quite intimidating for a number of taxpayers. And therefore, we've come to accept the fact that maybe some taxpayers will rush to penalize them before they knew what the new technology was about. Although we had come rolling it out in a phased manner, we started with manufacturers, we went to importers, we went to big distributors, and it is only this year when we started rolling it out to the central business area,
And that is where we found a lot of resistance or lack of appreciation of what the technology is about. So today's engagement was about two things. One, engage these taxpayers who we penalized because they were not using Infris, and get to understand why were they not using Infris. And I hope that part has been covered. Let us withdraw or waive the penalties we had issued. Fortunately, the law allows us to do that. As you know, the process of waiving any tax is clearly spelled out in the law. It is no man's discretion. Commissioner General or any commissioner here cannot stand and say, I'm waiving tax. No. The law spells out under what circumstances tax can be waived. And one of the provisions in the law, I would like the lawyer to come and read it for us as it is so that we don't misquote it. Have you covered that during the engagement? Please come and read the section of the law that we are using to waive this penalty. But what I want to this section of the law, it is only when we admit that this tax was assessed in error, and this time the error we are referring to is because the taxpayers who were penalizing had not fully understood why we are penalizing them. And it also spells out the process that must be followed. And I believe that is the process you have followed this morning. Applying, objecting to the assessment, applying for the waiver, and then the team at the back end processing that waiver, and the system generating the waiver acknowledgement, which I'm going to hand over shortly. So this process, we have followed it, and our reason for following that was because the tax or the penalty was issued without sufficient knowledge and therefore was issued in error. So what does this mean? What this means is that when we continue to act without following the law, we cannot claim again that we didn't know or it was issued in error. That way, it's like what the Bible tells us, that although we are in the season of grace, let's not take this grace for granted. God forgives us, and His grace is sufficient to take away our sin, but we cannot continue to sin as if we do not know. So for those of you who have been engaged, and you have known how Infris works, and you have known how VAT is calculated, and you have known what the law says, we really expect a higher standard from you going forward. Let's not continue to sin because grace abounds. That is what the Bible tells us. Let's be careful not to continue sinning because there is too much grace. So ladies and gentlemen, I want to thank you. Are you ready to read the law? Let me take this opportunity to thank you for yielding positively to our call. I want to assure you that whoever has come here, your complaint has been duly registered and we will take the corrective action. That whoever, whether the penalty was issued earlier, because I've had some of those sentiments, it will be studied because there is someone who may have been issued a penalty earlier, but during that period, they themselves did not know how Infris works. So if a decision has not been given today, it will still be given. Give us more time to study, because we do not want to circumvent the law. There has to be a clear reason why we are waiving this penalty. And once that is established, we will waive. So Hassan, if you have found the section of the law, please read it as it is so that our taxpayers know the basis. It was expressed on the time when you closed your businesses and protested that the penalties are too much, you are being given without knowing. That was the first registration. You have come here, you put that further in writing. That objection has been received by our objection processing team. They have reviewed it. Based on the evidence you have submitted, the penalty has been reversed. So it is now my pleasure to hand over to you certificates of
penalty waiver. Those who have not received yours, be patient, you will receive them. The objection team is still processing. But very importantly, going forward, go and sin no more. Do the right thing, develop our country together. Because honestly, if we don't do this, we'll be cheating ourselves, we'll be cheating our future. There is no country that will develop without paying sufficient taxes. So, bino ebintu by'okugamba nti Infris tutunula nnyo mu lubuto, ke tutunulemu naye ijja kutunulamu ffenna ng'abanansi, buli muntu yenna asasule ky'asaanidde okusasula. There is nobody who will be disadvantaged when all of us are paying our fair share of tax. And I want to open to you this invitation that Uganda Revenue Authority is your organization. We are here to serve you. You are our kings and queens. We are your servants, humble servants, ready to serve you as we collect enough revenue for our national development. So I want to open to you an invitation that is open-ended. Infris is one area where we have clashed, and I thank God that this clash has brought us together. We are now engaging. You can see we are human beings. We don't eat anybody. Don't fear us. Going forward, please come back to us. The next time you receive an assessment that is not fair, please approach us. Please object knowing that it's your right, as long as you have valid reason. And let us work together. No one should ever be intimidated or fear to approach us or feel that URA is a dangerous institution to deal with and you have to send us proxies. And sometimes the proxies you send us, we don't know whether what we tell them is what they tell you or they change the story. Please deal with us directly so that we can build our country together. I thank you very much. May God bless you. Of the platforms for Infris, please, it is your freedom and right to choose what platform you want to use. If you want to use your mobile phone, it is sufficient to help you deal with Infris. Download the app, which I believe the team has carried you through, buy a small printer, and use that one to issue Infris invoices going forward. If you want to buy the device, the electronic physical device, it is only 1.1 million Uganda shillings. Not a shilling more, not a shilling less. Those people who are selling them to you, we contracted them and we said you can't sell them higher than this. So anyone wanting to charge you more, please reject that and appeal to us. If you have a system, allow us to integrate to your system. There will be no further costs other than the integration cost. So feel to use any channel that you want. Feel free to call on the team to come and support you. But let us all embrace Infris. Thank you very much and God bless you. Who is dissatisfied with a tax decision may lodge an objection with the commissioner within 45 days after receiving a tax decision. Specifically, we are using provision 2. An objection decision shall be in a prescribed form, which we have all completed, and shall state the grounds upon which it is made and contain sufficient evidence to support the objection decision. Okay, thank you very much, Hassan. Tubadde tukuba omulanga nga twagala abaweebwa omusolo naddala banna business abasuubuzi abo abaafuna engassi okujja wano okuba nti nno tusobola okujjako engassi eyo eyabaweebwa ku nsonga ddala eya Infris olw'okuba nti nno baali tebaawa invoice oba receipt. Naye ng'ekikulu kya byonna nti tubadde twagala nnyo nannyini business abe nga yeetuukirako wano bw'aba asobodde, era twagala nnyo omuntu nga ye nannyini business osobola okutambula ne agent wo oba accountant wo bangi aba baleese, naye omuntu wabanga agent yekka tubadde tumuwaliriza okuba nti akubira mukama we okulaba nti mukama we asobola tweyungako wano, olw'okuba nti bwe tumala okuggyako engassi eyo tulina emboozi awo gye tubadde tunyumyamu nga tuwaya ne bannannyini business ebintu bye tusuubira nti beetaaga okutegeera, ebintu ebijja okubayamba okuba nti tebaggwa ate mu nsobi y'emu, ate n'okulaba nti bwe mba nga nina obuzibu obuyambi mbufunyeewa. Tugenza okulaba nti oluusi
ba tax agents bano olusi embuzi tebaginyumya kugimalayo nti taxpayer tebamubuulira wayinza kufuna budamu bw'aba afunye ekizibu ng'ekyo nti ne bwemba nga nfunye engassi ng'eyo nti nsobola objectinga ntya. So tulabye nti ba tax agent olusi tebayambye bakasitoma baabwe ku nsonga eyo ababayambye naye nga tubadde twagala nti ne nannyini business ategeere nti bw'oba wa instructions eri tax agent ku nsonga ekwatagana ku business yo ekyo kiba kikulu naye jjukira nti n'ekintu kye tukola wano eky'okuggyako engassi omuntu alina okuyingira mu akawunti yo. So okujjako ng'omuntu omuwadde specific instruction ku ekyo bw'aba nga waliwo ekintu ekisebyo ekizeewo tulina okufuna obukakafu nti wawadde olukusa nti akawunti yo okugiyingira omuntu n'ateekamu okusaba ate okusaba ne kukkirizibwawo olw'okuba nti ebintu by'engassi tomala gagiteekako n'ogijjako waliwo amateeka agagifuka mu nsonga eyo. So tukubiriza buli muntu alina obuzibu bw'engassi ng'ekwatagana ku Infris naddala wano mu kaseera abasuubuzi babadde nga balina obuzibu bagenda ne bakubira omukulembeze w'eggwanga enduulu nga 19 omwezi oguwedde abantu abali mu ttuluba eryo tubeetaaga bajje. Tulina abantu abazze naye nga tetubabalira mu ttuluba lino muntu nti ndi manufacturer ndi ku system Infris ngimazeeko emyaka 3 naye bankuba engassi abo bo twagala bakozese process gye bakozesa bulijjo bagimanyi era bwe bajja wano tuba receivinga bulungi naye ne tubatwala ku objection desk kubanga bo objection basobola ogyekolera era balina obusobozi ogikola wano tubadde tufa nnyo ku musuubuzi naddala bano ng'ab'ekikuubo ng'ebintu bya tekinologiya bibatawaanya omuntu ayinza okujja nga ne tiini ye tagyerabidde olw'okuba nti nno tax agent yabadde amuyamba ayinza okujja nga password ye agyerabidde ebyo byonna byonna tubibagondezaamuko wano okusobola okutambuza omukago guno ogw'okuba nti no tuluŋŋamya enkola eno ya Infris. So abalina obuzibu bonna tujje tubayambe ne bw'oba ozze nga toli mu ttuluba buno tulina engeri gye tukuyambamu ne tukulaga wawe osobola okutambulira. So ffenna tusuubira nti nno bwe tunaaviira wano wiiki eno enjuyi zombi zijja kuba zifunyeemu ffe nga URA nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa omukulembeze bw'eggwanga bwe yatutikka naye ate nga n'abasuubuzi tubawuddeko kwegamba akazito ak'engassi. Abantu abakafuna abakawevinga off baweera ndawooza nga 100 abantu abaregisterinze sofa wenkebedde badde ndawooza mu 126 naye ng'obudde bukyali jjukira nti lubadde lunaku lwakuzaayo baana ku ssomero. So abantu tubasuubira nti nno bagenda kujja naye nga abantu abasinga obungi bo balaze nti basanyufu okuba nti no tusobodde obbakolera ensonga eno era tufunye ku testimonials munda eyo nga buli muntu ayogera at least asooka kwebaza okuba nti nno kino tukituukirizza abamu ndowooza badde tebakisuubira abamu balowooza ndowooza kyakusaaga naye kati ke batuuse tusuubira nti banaagamba bannaabwe ku nsonga eno. Tukirabye nti n'ensonga gye tulina okuteekako essira esookera ddala kusomesa bantu naddala okusomesa ku nkola ya tekinologiya. Kireka ffe nga bannayuganda tekinologiya atutawaanya nnyo era bw'olaba ebibuuzo abantu bye babuuza byekuusiza nnyo ku nkola ya tekinologiya. Mulimu n'abantu abalaze nti enkola eno empya eya Infris kwegamba nnambulukufu nnyo ekigenze ewala abantu bakozesa eŋŋombo nti oleese system ekkebera ne mu byenda kwegamba bannayuganda tubadde tendowooza tetunnatuuka kukola bizinesi ng'ogikola mu butangaavu ogikola mu lujjudde naye ndowooza tujja kutuukayo eyo kubanga ensi zonna ezikulaakulanye tuzirabye nti zisobola okukola bizinesi nga bonna bakozesa electronic transaction era tubadde tuwayamu nga tubagamba ba taxpayers nti electronic transaction kati ye standard y'empya ey'okuŋŋaanya omusolo. Wano wetunuluna enkuŋŋaanya yaffe ey'omusolo nga Uganda ng'obadde otugeraganyizza n'abantu bannaffe nga bannakenya tukyakola bubi mu nkuŋŋaanya y'omusolo. Jjukira nti wano mu Sub-Saharan Africa bw'oba otunuulidde measure gye bakozesa omuntu akuŋŋaanya omusolo obulungi waliwo measure gye bayita tax to GDP. Ratio ya Sub-Saharan Africa eri obutundu 16 ku 100 ffe Uganda tukyali ku butundu 14. Ku Africa olukalu lwa Africa lwonna ratio eri ku 18 obutundu 18 ku 100 ku nkuŋŋaanya y'omusolo okusinziira ku GDP obugagga bw'eggwanga ffe tukyali ku ki butundu 14. So kikulaga nti nno bannaffe abatambuddeko ekintu ekisinza obatambuza okutuuka ewala kuba nti bakozesa tekinologiya. Kati ffe twakatandika tekinologiya ono yakatambula emyaka 3 bannaffe abalala bali mu myaka 10 n'okusoba naye tusuubira naffe tujja kutuukayo tujja kusomesa bannayuganda tujja kuba nti tukwatagana ne bannayuganda naddala ababiwa omusolo tuluŋŋamye ensonga ezo zonna ezituziyiza
okuba nti tusobola okukozesa tekinologiya mu bizinesi zaffe. Uganda Revenue Authority ku budget ejja bajja tusuubira okukuŋŋaanya trillioni z'ensimbi weebuse 31. So tugenda kuba tweyongeddemu trillioni ng'emu n'okusoba okusinziira ku nkuŋŋaanya kati gye tugoba ku mwaka guno. Ebintu ebimu bye tutaddeko essira era ebirina tutuyamba mu nkuŋŋaanya eno ye nkuŋŋaanya ya VAT. VAT gwe musolo mu nsi yonna ogubadde gukyasinza okukola obulungi olw'okuba nti gusasulwa omuntu asembayo wansi. Naye ng'okuba nti osobola okugusasula omuntu asembayo wansi olina okubeera ne tekinologiya asobola okugulondoola. Bannaffe nga Kenya ne Tanzania ne Rwanda basobola okukuŋŋaanya ebitundu 33 ku 100 paka ku 35 ku 100 ogwa VAT ku nkuŋŋaanya y'omusolo gw'eggwanga yonna. Ffe Uganda tukyali ku bitundu 15 ku 100. Ekyo kikulaga nti naffe tukyakuŋŋaanya kitono naye nga ate potential weeri kubanga Infris kyetulaze nti ate waliwo revenue leakage, essente zibadde zikuŋŋaanyizibwa mu VAT naye nga tezitutuukako olw'okuba nti tetubadde na system esobola kulondoola musolo ogwo. So tusuubira nti nno bwe tuba tusomesezza abantu ne tukwatagana ne tulwanyisa ensonga ya technology adoption, enkuŋŋaanya ya VAT ne improvinga. Jjukira nti VAT bwa improvinga ne income tax improvinga ne pay as you earn improvinga. So tusuubira nti nno VAT eno kugamba ya nkizo nnyo ku nkuŋŋaanya y'omusolo era byebimu ku bye tutunuulidde ebijja tutambuza olugendo olwo okulaba nti tageti yaffe ey'omwaka ogujja naye tusobola okugituukiriza.